Unaya, do you have any questions? No, sir. It was clear. Yesterday class was. Okay, fine. And let's start it then. So మీరందరూ నిన్న ఉన్నారా లేకపోతే ఈ రోజు న్యూ జాయినీస్ ఎవరైనా ఉన్నారా? Everyone, are you guys there yesterday? Yes, sir. I am there. Okay, మిగతా వాళ్ళు రాహుల్, మౌనిక, శ్రీకాంత్. Sir, no, this first time. Okay, fine. So why you want to learn PowerBi అండి రాహుల్? Sir. PowerBi and SQL. ఎందుకు మీరు? PowerBi and SQL, sir. No, why you want to learn it? ఎందుకు నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు? Basically, నాకు ఎక్సెల్ మీద చాలా గ్రిప్ ఉంది సార్ ఎక్సెల్ మీద. సో డేటా అనలిస్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. సో ఎక్సెల్ మీద ఆల్మోస్ట్ 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. లైట్ ఎస్క్యూఎల్ కూడా వచ్చు. సో బెటర్ PowerBi నేర్చుకుంటే ప్యాక్ అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి. Okay, why you have chosen VLR? ఫ్రెండ్ రిఫర్ చేశారు సార్ నన్ను. ఫ్రెండ్ రిఫర్ చేశారు. మీ ఫ్రెండ్ నేర్చుకున్నారా? తను వేరే సార్, అంటే లైక్ తను వేరే కోర్స్ నేర్చుకుంటుంది. Okay, fine. So have you guys seen my videos in YouTube? ఎవరైనా చూసారా? నేను చూసా సార్. ఓ చూసారా? సో ఫుల్లీ కాదు, జస్ట్ నార్మల్గా చూసా సార్. ఓకే అర్థమవుతుందా మీకు? ఓకే, మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చూసారా? ఎనీవన్? ఎవరు చూడలేదు, అంతే రాహుల్ ఒక్కరే చూసారు. ఓకే, గుడ్. సో ఈరోజు రాహుల్ మీకు యాక్చువల్లీ నిన్న స్టార్ట్ అయింది బ్యాచ్. ఓకే, లైక్ ఎస్టర్డే డెమో సెషన్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ రికార్డింగ్ లింక్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్, వెంకట్ గారిని అడగండి, హీ విల్ గివ్ ద లింక్. ఓకే, షూర్. సో ఈరోజు లెట్ స్టార్ట్ ద ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్. మీరు ఆలోచించుకుని వచ్చేటప్పుడు చెప్పండి, మా వాళ్ళు ఎవరొకరు ఉంటారు. సో వెంకట్ గారు, ఆర్ యు దేర్? వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా చుట్టాలు ఉన్నారు ఇక్కడ? సో వెంకట్ గారు జాయిన్ అయినట్టున్నారు. ఓకే, సో ఫైన్, విల్ కంటిన్యూ. ఇన్ ద మీన్ వైల్ హీ విల్ స్పీక్. ఓకే, సో ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఎవరైనా నాతో పాటు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ లో? ఎనీవన్ ఇస్ దేర్ who wants to install? No one is there. Okay, fine, no worries అండి. సో ఇప్పుడు PowerBi మీరు డెస్క్టాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలండి. సో PowerBi డెస్క్టాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు గో టు మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ అండి. సో ఇన్ యువర్ విండోస్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్. ఓకే, ఇన్ యువర్ విండోస్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్. ఈ స్టోర్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ స్టోర్ లో యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ PowerBi. You can search for PowerBi. Okay, so PowerBi and search only. So then you click on this PowerBi desktop. Okay, so ఇక్కడ నాకు ఓపెన్ కనబడుతుంది. You will be having get. Okay, so you'll be having get. So get మీద click చేయండి, that will be installed. Clear? Sorry, Narendra garu. మీరు స్క్రీన్ క్లియర్ చేస్తున్నారా? ఎస్, అందరికి కనబడట్లేదా? కనిపిస్తుందా? సో కెన్ యూ ప్లీజ్ రీజాయిన్? Yes. యా, ప్లీజ్ రీజాయిన్. సో ఇక్కడ గెట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ద యాప్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. క్లియర్?
Anyone is doing it? I'm doing it, sir. I'm doing it. Okay. So go to the store and search for Power BI. Microsoft Store के लिए search for Power BI. Then local system. So Monica Garu, are you able to see the screen now? Hello. Monica Garu, you are in mute. Yes అండి. Screen కనబడుతుంది కదా? Yes. Okay. Fine. So go to Microsoft Store. Windows లో నుంచి you can from your Windows you can search for Microsoft Store. సో ఇక్కడ స్టోర్ ఉంది. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి దీని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ పవర్ బిఐ అని సెర్చ్ చేసి పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇది ఓపెన్ చేసి దెన్ ఇక్కడ గెట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో దాట్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో డన్. సో వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ విల్ ఓపెన్. సో డెస్క్టాప్ విల్ ఓపెన్ లైక్ దిస్. మీకు కూడా వెన్ ఎవర్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయినమ్మటి ఇమీడియట్లీ యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి. ద అప్లికేషన్ విల్ ఓపెన్. So it will open like this. Okay, you need to click on blank report. You need to click on blank report. Okay, so logins ఏమన్నా అడిగినా కానీ don't give any logins here. Okay, it's not required now. Okay, so don't give any logins. Okay, సో ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను చెప్తాను ఎప్పుడు లాగిన్ చేయాలి ఏంటి అనేది. సో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు లాగిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? No, sir. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లోపలే యూ నీడ్ టు బిల్డ్ యువర్ రిపోర్ట్ అండి. సో నిన్న మనం రిపోర్ట్స్ చూసాం కదా, లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్, రైట్? So like this reporting, so these kind of reports we are going to build it here. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లోపలే వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ఇట్ అండి. ఓకే, సో యాప్ షుడ్ లుక్ లైక్ దిస్ అండి. ఓకే, సో ఒకవేళ మీరు ముందే ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకుంటే ఎవరైనా సరే, సో వాట్ యూ గైస్ నీడ్ టు డూ ఇస్ హెల్ప్లోకి వెళ్ళి అబౌట్ మీద క్లిక్ చేయండి. హెల్ప్ రిబ్బన్లోకి వెళ్ళి అబౌట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ లేటెస్ట్ వర్షన్ అండి, April 2025. So it should be like April, means latest version is April 2025. So our version reflect avali ikkada. Okay, you should work on the latest versions. And మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యారో ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యారు కదా, సో దాట్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుందా అంటే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ అప్డేట్ యువర్ యాప్. వెన్ ఎవర్ అప్డేట్ కమ్స్ ఆటోమేటిక్గా యాప్ అనేది మీ లోకల్ యాప్ అనేది అప్డేట్ అయిపోతుంది అండి. ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది వెన్ ఎవర్ యూ కనెక్ట్ టు ఇంటర్నెట్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? No, sir. No. ఓకే, సో ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లోపలే యూ నీడ్ టు బిల్డ్ యువర్ విజువల్ మీన్స్ రిపోర్ట్స్ అండి. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఈ డాటెడ్ లైన్స్ లోపల యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ వన్ మెసేజ్. వాట్ ఈస్ దట్ మెసేజ్? కెన్ యూ రీడ్ ద ఫస్ట్ లైన్?
Yes. Can you read the first line? సార్ ఎక్కడ సార్ డాటెడ్ లైన్ ఇక్కడ దగ్గర ఈ dotted lines లోపల you are able to see the message, right? What is this first line? నా కర్సర్ పెట్టాను చూసారా? Add the యాడ్ data. డేటా టు యువర్ రిపోర్ట్. Add data to your report. So what it is saying is, first of all మీరు డేటాను యాడ్ చేసుకోండి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి చెప్తుందండి ఇది. ఓకే, సో Okay. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ డేటాను యాడ్ చేసుకోవాలి, దెన్ ఓన్లీ it will means then only you can create the visuals and meaning ఇది. Okay, so without having any data you cannot do anything. Okay, without having any data you cannot do anything. Okay, first of all data తెచ్చుకోవాలి, then only you can do something. So డేటాను మీరు తెచ్చుకోవాలి అంటే where we need to go, నేను already discussed this. So which option we need to use? Hello, data, get data. ఇక్కడ చూసారంటే మీరు get data will be helpful to fetch the data. Clear? సో డేటాని మీరు తెచ్చుకోవాలండి. సో గెట్ డేటాలోకి వెళ్ళి మోర్ మీద క్లిక్ చేసి దెన్ వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఆల్ దీస్ ఆర్ డేటా కనెక్టర్స్ అండి. నేను మీకు నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కంటైన్స్ డేటా కనెక్టర్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు కనెక్ట్ టు యువర్ డేటా sources. Okay, so you no need to write any code for it. ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ కి కనెక్ట్ చేయాలనుకో ఎక్సెల్ డేటా కనెక్టర్ ని పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎస్క్యూఎల్ కి కనెక్ట్ చేయాలనుకోండి ఎస్క్యూఎల్ డేటా కనెక్టర్ ని పిక్ చేసుకోవచ్చు. యాక్సెస్ అంటే యాక్సెస్, ఎస్ఏపి అయితే ఎస్ఏపి, ఎజ్యూర్ అయితే ఎజ్యూర్. ఓకే, so like this vast variety of data connectors are available. Okay, SharePoint అయితే SharePoint. సో మీరు ఏ డేటా కనెక్టర్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా యూ కెన్ కనెక్ట్ ఇట్. డేటా అవర్స్ అంటే డేటా అవర్స్. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ కి కనెక్ట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఐ కెన్ పిక్ దిస్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ అండ్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఎప్పుడైతే నేను కనెక్ట్ చేస్తానో వాట్ విల్ హ్యాపన్, సో ఇట్ విల్ టేక్ మీ టు ద లోకల్ సిస్టమ్ లోకి తీసుకొని వెళ్తుందండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ద ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, సో వెన్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఏమవుతుందా అంటే దిస్ విల్ కనెక్ట్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ వర్క్ బుక్ అండి. సో నౌ యూ గైస్ టెల్ మీ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, వాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్? ఈ బ్యాచ్ లో ఎవరో ఎక్సెల్ ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నట్టున్నారు. సో వాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్? హలో 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 హలో, నా క్వశ్చన్ అర్థమైంది అందరికి? సార్ అర్థమైంది సార్. What will be there in Excel workbook? So in Excel workbook we will be having worksheets అండి. In Excel workbook we will be having worksheets. Okay, మరి worksheets లో ఏముంటాయి? We will be having data. Actually Excel లో క్యాప్చర్ చేసే డేటానే, కానీ in each and every sheet we are going to capture the data. Okay, ఒక వర్క్బుక్ లో worksheets ఉంటాయి, worksheets లో డేటా ఉంటుంది. క్లియర్? Is this clear? Any question? క్లియర్ సార్. అందరూ మాట్లాడండి. సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ టు యూ గైస్ ఓన్లీ. మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఇట్స్ మీరు మీన్స్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పీక్, మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియదు కదా. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వర్క్ బుక్ అండి. వీ హ్యావ్ షీట్స్, ఇలా డిఫరెంట్ షీట్స్ ఉంటాయి. ఈ డిఫరెంట్ షీట్స్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ డేటా. ఈ డిఫరెంట్ షీట్స్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ డేటా. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ నౌ. ఓకే, సో ఒక వర్క్ బుక్ లో వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి, ఆ వర్క్ షీట్స్ లోపల విల్ బి హ్యావింగ్ డేటా. ఓకే,
సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ హియర్, ఇది ఒక వర్క్ బుక్, శాంపిల్ డేటా అనే వర్క్ బుక్. సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ హియర్, దీస్ ఆర్ ద షీట్స్. ఇక్కడ చూసారంటే కంట్రీ సేల్స్, షీట్ 1, షీట్ 2, షీట్ 3. సో వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ షీట్స్ అండి, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడికి ఏంట్రా అంటే విల్ బి గెటింగ్ ద టేబుల్స్ అండి, మీన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షీట్ విల్ కమ్. మరి డేటా ఎలా వస్తుంది? సో డేటా ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ షీట్ లోపల ఉంటుంది డేటా, ఆ డేటాను మనం తెచ్చుకోవాలి. సో మరి ఏ డేటా నాకు కావాలి, అది మనకి ఎలా తెలుస్తుందా అంటే ఐ కెన్ ప్రివ్యూ ద డేటా. ఇలా క్లిక్ చేస్తే ప్రివ్యూ చేసుకోవచ్చు అండి. I can preview the data అండి. So whenever I click like this, we can preview the data. Okay, so ఏ షీట్ లో ఏ డేటా ఏంటి అనేది మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే, I can preview the data like this. దాని తర్వాత నాకు ఈ టేబుల్ కావాలి అంటే, లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే I can click on this check box. ఎట్ ఎ టైం ఒకటే లోడ్ చేయొచ్చు, అన్ని లోడ్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ లోడ్ చేయొచ్చు. అగైన్ దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ అండి. ఓకే, మీన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ లో ఈ 3 టేబుల్స్ యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ టాప్ 3. సో టాప్ 3ని ఎట్ ఎ టైం మనం లోడ్ చేయొచ్చు. లేదు రిక్వైర్మెంట్ లో ఒకటే టేబుల్ కావాలి, ఒకటే టేబుల్ లోడ్ చేయొచ్చు. లేదు రిక్వైర్మెంట్ లో అన్ని టేబుల్స్ కావాలి, అన్ని టేబుల్స్ లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్ అండ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద లోడ్. whenever నేను లోడ్ క్లిక్ చేసినప్పుడే సెకండ్ మెసేజ్ ఏంట్రా అంటే వన్స్ లోడెడ్ యువర్ డేటా విల్ అపియర్ ఇన్ డేటా పాన్. once loaded your data will appear in data pan. So now you see right side lo data pan కనబడుతుందా? సో ఈ data pan లోపల you will be finding the data. So now this is the data. Clear? Any question? Clear, sir. సో డేటా ప్యాన్ కనుక మీకు కనుక కనపడకపోతే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ హియర్ ఇస్ వ్యూలోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ డేటా ప్యాన్ కనబడుతుందా, మీన్స్ డేటా అనే ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుందా? ఇది వన్ క్లిక్ చేస్తే డిజేబుల్, వన్ క్లిక్ చేస్తే ఎనేబుల్. వన్ క్లిక్ డిజేబుల్, వన్ క్లిక్ ఎనేబుల్. మైట్ బి మీ దాంట్లో డిజేబుల్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు కమ్ టు వ్యూ ప్యాన్. దాని తర్వాత ఇక్కడ డేటాని క్లిక్ చేయండి. సో డేటా ప్యాన్ విల్ బి లైక్ ఎనేబుల్డ్. Clear? So this is on the data side అండి. Whenever we load the data, first few things what you need to see here is data pan మనకి కనపడేటట్టు పెట్టుకోవాలి, బికాజ్ అందులోనే మనకి డేటా ఉంటుంది. సో ఈ డేటాను మొత్తం మనం మీన్స్ ఇక్కడ వ్యూ చేయొచ్చండి. సో ఓన్లీ ఏమేం టేబుల్స్ లోడ్ చేశారన్న డేటాను మాత్రమే వ్యూ చేయొచ్చండి ఇక్కడ. కానీ నేను డేటాని చూడాలి, ఐ వాంట్ టు సీ ద డేటా. డేటాని చూడాలంటే నేను ఏం చేయాలి? సో డేటాని చూడాలంటే వాట్ యూ గైస్ నీడ్స్ టు డూ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్కి రండి. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద ఇక్కడ డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఉన్నాయండి. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వ్యూస్: రిపోర్ట్ వ్యూ, మోడల్ టేబుల్ వ్యూ, మోడల్ వ్యూ, డాక్స్ క్వరీ వ్యూ అండ్ TMDL view. Okay, this is not required, leave it. Okay, so as of now this is not required. Okay, and ఇవన్నీ కూడా నేను 1 by 1 చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకే, సో రిపోర్ట్ వ్యూ వచ్చి ఎంట్రా అంటే మీరు ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఏరియాలో. దిస్ ఏరియా యూ కెన్ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్స్ లైక్ విజువల్స్ ని కాల్ చేసి. ఓకే, యూ కెన్ యాడ్ ద డేటా ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ బిల్డ్ లైక్ దిస్. Okay, so reports ni you can view the report here. Okay, what you can see here is the data, actual data. సో డేటాని ఇక్కడ వ్యూ చేయొచ్చు, రిపోర్ట్ని మీరు ఇక్కడ వ్యూ చేయొచ్చు, డేటాని ఇక్కడ వ్యూ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ యువర్ మోడల్ వ్యూ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మోడల్ వ్యూ ఫ్యూచర్లో నేను చెప్తాను, అండ్ డాక్స్ క్వరీ వ్యూ గురించి కూడా చెప్తాను. ఓకే, ఈవెన్ TMDL కూడా ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. ఓకే, సో బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. All these 4 are important and apart from TMDL. Okay, so these 4 are very important to know. Clear? So we have total 4 views and coach like 5 views ఉన్నాయి, but 4 views are important. 4 views, ఒకటి వచ్చి రిపోర్ట్ వ్యూ, సెకండ్ వన్ వచ్చి టేబుల్ వ్యూ, థర్డ్ వన్ వచ్చి మోడల్ వ్యూ, లాస్ట్ వన్ వచ్చి డాక్స్ క్వరీ వ్యూ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్?
Any question? Any question? No. No, sir. Okay. So fine. Let's continue then. So ఇప్పుడు నేను డేటాని తీసుకొని వచ్చాను. సో వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? Transform. ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఎస్, వీ నీడ్ టు డూ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఎందుకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే డేటా మనకి తగినట్టుగా రాకపోతే వీ నీడ్ టు డూ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకే, నేను మళ్ళీ డేటాలోకి వెళ్తున్నా. గెట్ డేటాలోకి కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ యూ సీ హియర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో డేటా కనెక్టర్స్ అండి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో డేటా కనెక్టర్స్. ఇప్పుడు నాకు ఎక్సెల్ కావాలంటే ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఐ నో నీడ్ టు గో టు గెట్ డేటా. గెట్ డేటాలో యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ ద కనెక్టర్స్. ఇక్కడ ఫ్యూ కనెక్టర్స్ యూ కెన్ సీ ఇట్ అండి. సో శాంపిల్ డేటా, సో ఇప్పుడు ద పాయింటర్ ఇస్, ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ని కనుక నేను తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి, ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేయక ముందు ఇక్కడ కింద యు ఆర్ సీయింగ్ 3 బటన్స్ కదా. ఈ 3 బటన్స్ లో ఏ బటన్ ఎనేబుల్ అయింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్? Cancel button. ఓన్లీ క్యాన్సిల్ బటన్ ఒక్కటే ఎనేబుల్ అయి ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది కాకుండా మిగతా 2 ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఆర్ దీస్ 2? ఓకే, వాట్ ఆర్ దీస్ 2? ఓకే, సో దాని గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశానో, లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అనేది 2 బటన్స్ ఎనేబుల్ అయి ఉన్నాయి. సో లోడ్ మీద క్లిక్ చేసాం ఇందాక మనం, మీకు గుర్తుంటే ఈ సిటీ వైజ్ సేల్స్ ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఐ హావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ లోడ్. సో లోడ్కి క్లిక్ చేసి ఏం జరిగింది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్ లెవెల్లో మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీ సోర్స్ అనుకుందాం. ఇది మీ సోర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ మోడల్ అనుకుందాం. సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ, దిస్ విండో ఈజ్ మోడల్ విండో అండి. మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో దిస్ విండో, దిస్ ఎంటైర్ window, we'll call it as model window. Okay, so this is your model window. Clear? Clear? Any question? Am I creating any confusion? Hello? No, sir. Come on, response. I need response. Okay, fine. సో ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ని లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నౌ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2. ఇప్పుడు నేను లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం జరిగింది, వాట్ హ్యాపెన్? నేను ఎప్పుడైతే లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తానో నా డేటా అంతా మోడల్లోకి వచ్చేస్తుంది. సోర్స్ నుంచి డేటా సోర్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నేను లోడ్ క్లిక్ చేస్తే ద డేటా ఈస్ కమింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద మోడల్. కరెక్ట్? అగ్రీ? ఎందుకంటే మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడు సిటీ వైజ్ సేల్స్ ఇక్కడ కనబడుతుంది రైట్ సైడ్ లో. సో సిటీ వైజ్ సేల్స్ వీ హ్యావ్ ఇట్, ఇందాక మనం లోడ్ చేసాం. ఓకే, కానీ యాక్చువల్లీ ద ప్రాసెస్ ఇస్ నాట్ దిస్. ప్రాసెస్ ఇది కాదండి, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఏంట్రా అంటే జరుగుతుంది అక్కడ, సో ద డేటా విల్ బి లోడెడ్ టు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. ద డేటా విల్ బి లోడెడ్ టు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. మీరు లోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే డేటా విల్ బి లోడెడ్ టు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్, కానీ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ నుంచి అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మోడల్. అంటే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మోడల్లోకి వచ్చేస్తుంది లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే. సో ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. So whenever you click on the load, what will happen? The data will be loaded to model, but via Power Query Editor. So this is the statement. Is this clear? Any question? Is this clear? Any question? Sir, it was clear, but what is the use, sir, Power Query Editor? I will come to that one. The process is like this. Okay, the process is like this. Okay, load మీద click చేస్తే first data will be loaded to Power Query Editor. From Power Query Editor again it will be loaded to model. So without stopping anywhere. Okay,
సో లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏం జరుగుతుంది, డేటా విల్ బి లోడెడ్ టు మోడల్ బట్ వయా పవర్ క్వెరియేటర్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? సో వాట్ ఈస్ పవర్ క్వెరియేటర్ మాట్లాడతాను దాని గురించి. ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్? మాట్లాడాలి ప్లీజ్. No, sir. No, Okay. sir. Okay, fine. Next we have one more button, that is transform data. Whenever I click on transform data, the data will be loaded till Power Query only. It will be not loading into model. It will be not loaded to model. Automatic ga jaragadu. Only data anedi Power Query varke veltadi. Clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. So now you guys Clear, need sir. to understand what is this Power Query. So transform data button ganaka click cheste, the data will be loaded till Power Query. Appudu dan meaning enti, Power Query is the place where you will do transformation. Power Query Editor is the place where you will do the transformation. Load మీద క్లిక్ చేస్తున్నారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో దాని మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే you are telling to the system that I don't want to do any transformation. You are telling to the system that I don't want to do any transformation. అందుకని అది ఎక్కడ ఆగట్లేదు, ఆగకుండా మోడల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. క్లియర్? If you need to do transform, or if you need to apply transformation, then you need to click on transform data. Adi Power Query Editor తీసుకొని వెళ్తది. If you don't want to do any transformation, then you need to click on load. That will take you to the model, but via Power Query Editor. Any confusion? No, sir. Okay. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రెండు స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రూవ్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. ఏ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేశాను నేను? కంట్రీ సేల్స్ ని సెలెక్ట్ చేశాను, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేశాను. ఎప్పుడైతే నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేశానో నౌ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండో అనేది ఓపెన్ అయింది చూడండి. సో చూడండి గైస్, ఈ విండో రెండు డిఫరెంట్ అండి. ఓకే, so this is your model window, this is your Power Query Editor window. Okay, this is your model window, this is your Power Query Editor window. Okay, so నేను సిటీ వైజ్ సేల్స్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు, మీన్స్ లోడ్ చేసేటప్పుడు, తెచ్చుకునేటప్పుడు ఆ డేటాని, వాట్ బటన్ ఐ హావ్ క్లిక్డ్? Transform. No, I have clicked on load. సిటీ వైజ్ సేల్స్ తెచ్చుకునేటప్పుడు, సిటీ వైజ్ సేల్స్. సో అందుకనే సిటీ వైజ్ సేల్స్ అని యూ సీ, సిటీ వైజ్ సేల్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మోడల్. లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ బి లోడెడ్ టు మోడల్ వయా పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. సో సిటీ వైజ్ సేల్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద మోడల్. అండర్స్టూడ్? అండర్స్టూడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ కంట్రీ సేల్స్. కంట్రీ సేల్స్ ని నేను తెచ్చుకునేటప్పుడు ఏం క్లిక్ చేశాను? ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా బటన్ ని క్లిక్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే డేటా విల్ బి లోడెడ్ టిల్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఓన్లీ. సో పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ వరకు లోడ్ అయింది. యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఇన్ మోడల్, రైట్? మోడల్లో కనబడుతుందా? Yes, sir. మోడల్లో. సో నౌ యూ గైస్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ బటన్స్, లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా? Any question? Any question? Any question? Any question? Everyone is clear? Guys, please speak out. Okay, I need responses from everyone. మీకు ఏమన్నా ఫియర్ ఉందా మాట్లాడడానికి? నో, రైట్? సో మౌనిక, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. రాహుల్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. రిమైనింగ్ పీపుల్, సాయి ప్రవీణ్, మీ Clear, sir. పరిస్థితి ఏంది? క్లియర్? శ్రీకాంత్, కృష్ణ, నాగరాజు. Okay, fine. So now let's move here. Okay, so
ఈ రోజు నుంచి మనం వీ నీడ్ టు లెర్న్ దిస్ పవర్ క్వరీ అండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టూల్ అండి. ఓకే, సో ఈ పవర్ క్వరీని మనం నేర్చుకుంటాం ఫర్ ద నెక్స్ట్ 7 days. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ని మీరు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, సేవ్ చేయాలండి. వెన్ ఎవర్ యూ డూ ఎనీ చేంజెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను రెండు డేటా సోర్సెస్ నుంచి ఐ హ్యావ్ గాట్ ద టేబుల్స్ అండి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని నేను సేవ్ చేసుకోవాలి. సో యూ కెన్ సేవ్ ఇన్ ద మోడల్ యాజ్ వెల్. ఫ్రమ్ ద మోడల్ ఆల్సో యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు, సేవ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ పవర్ క్వరీ ఆల్సో యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్ మీ గెట్ ద నేమ్. So your batch number is 50 అండి. ఓకే, సో టోటల్ 49 batches కంప్లీట్ అయినాయి. నో కరెంట్ is 50th batch. ఓకే, సో 48 batches కంప్లీట్ అయినాయి, 49th is going on. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఎప్పుడైతే సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తారో నౌ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద నేమ్. సో give 50 and so the path is this one and saving. సో నౌ ఇక్కడ అప్లై లేటర్ అని 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయండి. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నో యూ క్లిక్ ఆన్ అప్లై లేటర్. ఓకే, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, యాజ్ ఆఫ్ నో యూ క్లిక్ ఆన్ అప్లై లేటర్. సో అప్లై లేటర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను చెప్తాను, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో యూ క్లిక్ ఆన్ అప్లై లేటర్. సో బ్లైండ్లీ ఫాలో దట్ గైడ్ లైన్ అండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ అప్లై లేటర్. ఓకే, సో అప్లై లేటర్ కి డిఫరెన్స్ అనేది మీకు స్లోలీ అర్థమవుతుంది. సో డన్. సో నా నేమ్ వచ్చిందా, ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసిందా, PowerBi batch 50 అని. సో అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్? అండర్స్టూడ్ సార్. ఓకే, అండ్ ఈ ఫైల్ని మీరు మళ్ళీ కనుక వేరే నేమ్తో సేవ్ చేయాలి, లేకపోతే ఈ ఫైల్ని కాపీ చేస్తే వేరే ఫైల్ లాగా సేవ్ చేయాలంటే ఫైల్లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ యాజ్ మీద క్లిక్ చేసి దెన్ యూ ఫైండ్ ద లొకేషన్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ and save it as another file. ఓకే, సో ఇదంతా ఎప్పుడు మనం పవర్ క్వరీ ఎడిటర్కి ఎలా వచ్చాం, ఇప్పుడు ఎలా వచ్చాం చెప్పండి? వైల్ లోడింగ్ ద డేటా. పవర్ క్వరీ ఎడిటర్కి ఎలా వచ్చాం మనం? వైల్ లోడింగ్ ద డేటా. కరెక్ట్, డేటాని నేను లోడ్ చేసేటప్పుడు పవర్ క్వరీ ఎడిటర్కి వచ్చాను. కానీ నేను పవర్ క్వరీ ఎడిటర్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేను డేటాను లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా నేను లోడ్ క్లిక్ చేసా, అప్పుడు పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ ఓపెన్ అవుతుందిగా. కరెక్ట్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా నేను లోడ్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ ఓపెన్ అవ్వదు. సో డేటా అంతా నేను మోడల్లోకి తెచ్చుకున్నా. వన్స్ మోడల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు పవర్ క్వరీ, నేను ఒకవేళ మోడల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను పవర్ క్వరీకి వెళ్ళాలంటే సో సింపుల్ థింగ్, మీరు లోడ్ చేసేటప్పుడు యూ గైస్ నో హౌ టు గో టు పవర్ క్వరీ నౌ, లోడ్ చేసే టైంలో. కానీ లోడ్ చేసిన తర్వాత డేటాని తెచ్చుకున్న తర్వాత కూడా ఇఫ్ యూ నీడ్ టు గో టు పవర్ క్వరీ, అది ఎలా? సో అప్పుడు ఎలా వెళ్తారు అంటే పైన ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా కనబడుతుందా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ఇట్? ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా హోమ్ రిబ్బన్ లో. సో దీన్ని క్లిక్ చేశారంటే యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు పవర్ క్వరీ. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు పవర్ క్వరీ. క్లియర్? సో లోడ్ చేసేటప్పుడే కాదు, లోడ్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు పవర్ క్వరీకి వెళ్ళాలి అంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? బోర్ కొడుతుందా? నో సార్, బోరింగ్ ఏం లేదు. ఓకే, No. ఓకే ఫైన్. నౌ పవర్ క్వరీకి మీరు లోడ్ చేసేటప్పుడు రావచ్చు, లోడ్ చేసిన తర్వాత కూడా రావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు పవర్ క్వరీ. వెన్ ఎవర్ మీరు పవర్ క్వరీకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంట్రా అంటే, మీరు డేటాని తీసుకొచ్చాక వాట్ యూ నీడ్ టు సీ హియర్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి డేటా టైప్స్ని చెక్ చేయాలండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ డేటా టైప్స్ని చెక్ చేయాలి. డేటా టైప్స్ని అసైన్ చేయడం కాదు, డేటా టైప్స్ని చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అ డేటా టైప్? ఎనీ ఐడియా? సరే, SQL ఎక్సెల్ అలా ఎక్కడైనా సరే
యు ఆర్ టెల్లింగ్ డేటా టైప్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఎక్సెల్ అలా అంటున్నారా? నో, దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. నో. సో వాట్ ఈస్ అ డేటా టైప్? ఎనీ ఐడియా గైస్? ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, టెక్స్ట్, డేట్, ఇవి డేటా టైప్స్ అండి. ఓకే, సో డేటా టైప్స్ దేనికి రా అంటే కాలమ్స్ కండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ కంట్రీ అనే కాలమ్ ఉంది, సో ఇందులో టెక్స్ట్ డేటా ఉంది, రైట్? కరెక్ట్. ఈ టెక్స్ట్ డేటా టెక్స్ట్ డేటా ఉంది. ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కాలమ్ ద డేటా టైప్ విల్ బి టెక్స్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, అందుకనే అది టెక్స్ట్ డేటాని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు థర్డ్ కాలమ్, దిస్ ఇస్ న్యూమరికల్ డేటా కదా. సో దీనికి న్యూమరికల్ డేటా టైప్ ఉంటుంది. సో న్యూమరికల్ డేటా టైప్ ఉండడం వల్ల అందులోకి నెంబర్ని అలో చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఎనీ క్వశ్చన్? సో యూ గైస్ నీడ్స్ టు చెక్ ద డేటా టైప్స్. ఓకే, సో మరి డేటా టైప్స్ చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కాలమ్కి ఇక్కడ కంట్రీ పక్కనే ఒకటి ఉందా, దట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ అండి. కంట్రీ పక్కనే ఏబిసి అని కనబడుతుందా, కంట్రీ సేల్స్ పక్కనే 1 2 3 అని కనబడుతుందా, సో దట్ ఈస్ ద డేటా టైప్. సో ఈ ఏబిసిని కనుక క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, నౌ ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ అండి. 1.2 is a decimal number. Okay, 1 2 3 is a whole number. సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి? ఏ డేటా టైప్ ఉంది ఇక్కడ? ఏ డేటా టైప్ ఉంది? టెక్స్ట్ సార్. ఏబిసి ఉంది కదా, కరెక్ట్, టెక్స్టే. ఏబిసి ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఏబిసి? నీడ్ టు చెక్ హియర్. ఏబిసి ఇస్ a text డేటా టైప్. సో ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ కి టెక్స్ట్ డేటా టైప్ ఉంది. కరెక్ట్ డేటా టైప్ ఏ ఉందా? కరెక్ట్ డేటా టైప్ ఏ ఉందా? అలాగే ఇక్కడ 1 2 3 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ 1 2 3? అది కూడా ఇక్కడ మీన్స్ ఎవ్రీ కాలమ్ లో కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ ఓపెన్. దిస్ ఇస్ ద హోల్ నెంబర్. ఇది కూడా కరెక్టే. సో లైక్ దిస్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అండి. పవర్ బిఐలో విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఫ్యూ డేటా టైప్స్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈవెన్ ఎస్క్యూఎల్, పైథాన్, వేరెవర్ యూ గో, అక్కడ వాటితో కంపేర్ చేసి ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి. రియల్ టైంలో మనం యూస్ చేసేది 1.2 డెసిమల్ నెంబర్, 1 2 3 హోల్ నెంబర్, పర్సంటేజ్, డేట్ టైమ్ అండ్ టెక్స్ట్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఇవి మనం యూజ్ చేసేది రియల్ టైంలో. ఓకే, సో సేల్స్ ఈజ్ 1 2 3. 1 2 3 is యువర్ హోల్ నెంబర్ అండి. సో ఇవి మీరు కన్ఫామ్ గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే చెక్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అండి. గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు డూ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ గైస్. అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ ఎనీవేర్, ఎస్క్యూఎల్లోకి వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే, వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ద టేబుల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా టైప్స్ని మీరే ఇవ్వాలండి. ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని మనం టేబుల్లోకి తెచ్చుకోవాలనేది డేటా టైప్ని మీరే అసైన్ చేయాలి. బట్ పవర్ బిఐలో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్, బికాస్ మనం డేటాని ఫెచ్ చేస్తున్నాం కదా ఫ్రమ్ ద సోర్స్. We are fetching it from the source, right? Yes, no? Yes, no? Are we fetching the data from the source or not? Yes, sir. So we are fetching the data from the source. Source lo nunchi data ni fetch chesin tarvata Power BI system itself, what this will do is, data ni techukunna tarvata it will assign the data type based on the data. డేటాని తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ అసైన్ ద డేటా టైప్. క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో డేటాని మనం తెచ్చుకున్న తర్వాత డేటా టైప్స్ అనేది అసైన్ అవుతాయి, ఆటోమేటిక్గా అసైన్ అవుతాయి. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అంటే జస్ట్ క్రాస్ వెరిఫై ఇట్, దట్స్ ఇట్. ఎనీ క్వశ్చన్? సో వైల్ వెరిఫై చేసేటప్పుడు రాంగ్ ఉంటే ఎలా సెట్ చేస్తాం సార్? ఇట్ విల్ నాట్ యాక్చువల్లీ రాంగ్ అసైన్ చేయదండి. ఓకే, ఫర్ షూర్ ఇట్ విల్ నాట్ అసైన్ ఇట్ రాంగ్లీ. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. ఆ పాయింట్ ఏంట్రా అంటే, మీకు కావాల్సిన విధంగా అది అసైన్ చేయదు. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలమ్ కి ఏబిసి కావాలి. ఓకే, ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్. ఏం చెప్పారు? మీకు కావాల్సిన విధంగా అది
అసైన్ చేయదు, డేటా Okay. మీద బేస్ చేసుకొని అసైన్ చేస్తుంది అది. సో మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా అనేది న్యూమరికల్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి, ఈ కాలమే తీసుకోండి, డేటా అనేది న్యూమరికల్ ఉంది కదా, డేటా న్యూమరికల్ ఉంది, అసైన్ చేయడం కూడా 1 to 3 అసైన్ చేసింది, హోల్ నెంబర్ అసైన్ చేసింది, కానీ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏబిసి ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కాలం. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? మీరేమనుకుంటున్నారంటే ఏబిసి పెడదాం అనుకుంటున్నారు, సిస్టమ్ Yes, sir. ఏంట్రా అంటే అది అలా అసైన్ చేయలేదు, 1 to 3 అసైన్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే అది డేటా మీద బేస్ చేసుకొని అసైన్ చేసింది. ఇక్కడ మీరు ఏబిసిగా దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలండి. సో కమ్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఏబిసి, దట్స్ ఇట్. Replace current. What will happen? 1 2 3 will be converted to ABC. Is this clear? Okay. Clear. So like this it But will values are not happen. changed. Yes, I will come to that one. Okay. So ila meeru what you can do is you can change it and data types can be changed. Okay. And next oka thumb rule gurtu pettukondi, eppudaina sare number can be converted into text. Number can be converted into text, but text cannot be converted into number. So ఎప్పుడు టెక్స్ట్ ని మనం నెంబర్ కి కన్వర్ట్ చేయలేమండి. సో వెన్ ఎవర్ యూ డూ దట్ వన్, వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. సో ఇదొక థంబ్ రూల్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ పవర్ బిఐ, గో ఎనీవేర్, నెంబర్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు టెక్స్ట్, బట్ టెక్స్ట్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ నెంబర్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఒకవేళ మీరు నెంబర్ ని కనుక టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ విల్ ఫేస్? ఎనీ ఐడియా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ కదా ఇదంతా, ఐ హావ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏబిసి. ఏబిసి అంటే టెక్స్ట్. సో దీనివల్ల వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఎనీ ఐడియా? ఎనీ ఐడియా గైస్? మాట్లాడాలి, స్పీక్ అవుట్. తెలియకపోతే తెలియదని కూడా చెప్పొచ్చు. No, sir. తెలియదు సార్. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏబిసిగా కన్వర్ట్ చేశాను కదా దీన్ని, ఈ నెంబరు సమ్ కి పనికిరాదు. ఎప్పుడైనా మీరు టెక్స్ట్ ని సమ్ చేయగలుగుతారా? నో సార్, వి కెనాట్ డు. మరి ఇప్పుడు ఇది టెక్స్ట్ కదా, yes sir. actually this is not a number, now it is a text, ఎందుకంటే data type we have changed it to text. So 10,000 plus 10,000 normally అయితే ఎంత రావాలి రిజల్ట్? 20,000. now you cannot apply sum అండి, got it? You cannot apply sum, you can do counting can be done, not the sum. Is this clear? Any question? సో ఎప్పుడైనా నెంబర్స్ ని మీరు టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు 1కి 2 సార్లు ఆలోచించుకొని చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ దెన్ యూ విల్ లూజ్ ఆ న్యాచురల్ బిహేవియర్ అనేది పోతుంది. యాక్చువల్లీ మన నెంబర్స్ మీద మనం సమ్ అప్లై చేస్తాం, జనరల్లీ సమ్, యావరేజ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ఇట్ కదా. సో అవి మీరు చేయలేరు వెన్ ఎవర్ యూ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఏబిసి. గాట్ ఇట్ గైస్? am I confusing? Hello? No, sir. Hello? Clear. Okay. It was clear, sir. ఓకే, థంబ్ రూల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఓకే, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో కోర్స్ ఫీ వచ్చి 15,000 అండి. ఓకే, సో ద బ్యాచ్ గాట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే. ఓకే, సో 8 PM to 9 PM Monday to Friday, 35 to 45 sessions will be there. So for SQL and Power BI course benefits వచ్చి 2 to 3 free sessions ఇస్తామండి. ఓకే, as promised today is the second free session. ఓకే, వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది, రికార్డింగ్స్ ఇస్తాము, వీకెండ్ టాస్క్లు ఇస్తాము, వీక్ డే టాస్క్లు ఇస్తాము. So you guys can work on weekend and weekday tasks as well. Okay, I'm going to review the tasks and
రెగ్యులర్ బేసిస్ లో రికార్డింగ్స్ వస్తాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ద టాస్క్. ఈవెన్ SQL టీచ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తానండి. ఓకే, సో దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ఇట్ 3 to 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ గెయిన్ ఇట్ అండి. శాంపిల్ రెజ్యూమేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు build your own resume material. We are going to provide it. Interview topics kuda I'm going to give it andi. So you need to note down all the interview topics whenever నేను చెప్పేటప్పుడు, so then that will be easy for you guys. And if you are interested to enroll into this particular program, please contact Venkat garu. Venkat garu's number వచ్చి 9059868766. Any question? Any question? Any new joiners? మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా? సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సెషన్? లైక్ స్లోగా వెళ్తున్నట్టుందా, లేకపోతే ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నట్టుందా, లేకపోతే ఓకేనా? వాట్స్ యువర్ ఫీలింగ్? బాగానే ఉంది సార్, స్లోగానే వెళ్తుంది క్లాస్, మరీ అంత ఫాస్ట్ గా కూడా లేదు. ఓకే, సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ మీరు స్టార్టింగ్ లో సో మీరు అలవాటు పడటానికి స్లోగా వెళ్దాము. వన్స్ కొంచెం అలవాటు అయిన తర్వాత విల్ షిఫ్ట్ గేర్. ఓకే, అంటే మరీ టూ మచ్ గా కాదు, స్లోలీ విల్ పికప్. ఓకే, సో వన్స్ అలా వెళ్తూ 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 దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ ఈవెన్ యుల్ బి హ్యావింగ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ అండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద సేమ్ థింగ్, ఎస్టర్డే కూడా నేను చెప్పాను. సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు నన్ను స్టాప్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? PowerBi మీద కాల్స్ బాగున్నాయి, ఇప్పుడు ఉన్నాయా సార్ ప్రెసెంట్? అంటే కొంచెం డల్. The point is so Nagraj garu మీరు ఒకటి థింక్ చేయండి. సో హౌ ఈస్ ద మార్కెట్ నౌ? లీవ్ అబౌట్ PowerBi. ఓకే, హౌ ఈస్ ద మార్కెట్ నౌ? చెప్పండి, మీరే చెప్పాలి. ప్రెసెంట్ మార్కెట్ అనేది కొంచెం డల్ గా ఉంది అన్నారు సాఫ్ట్వేర్. సో మార్కెట్ సి ద పాయింట్ ఇస్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ లో PowerBi ఇస్ నెంబర్ 1 టూల్ అండి నౌ. ఓకే, సో ఏమైనా ఓపెనింగ్స్ ఉంటే ఫర్ PowerBi ఓపెనింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో దాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో చాలా రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. సో PowerBi ఇస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే, వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ టూల్స్. నేను అదర్ ఐటీ వాటి గురించి నేనేం మాట్లాడలేదు, లేకపోతే అదర్ టూల్స్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు. వెన్ కమ్స్ టు రిపోర్టింగ్ వైజ్ PowerBi ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ రిపోర్టింగ్ టూల్ అండి. సో దిస్ విల్ బి హ్యావింగ్ naturally, this will be having openings. ఓకే, ఓకే, రీసెంట్లీ కూడా నా స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. ఓకే, సో లైక్ ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఇందులో కూడా ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, ఓకే, సో నేను వాళ్ళ మీద బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నాను. అండ్ ఈవెన్ ఐ విల్ బి రెగ్యులర్ గా నేను నౌకరీ చెక్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఓపెనింగ్స్ ఆర్ దేర్. రీసెంట్లీ పడిన ఓపెనింగ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయండి. ఓకే, సో ఏ వస్తుంది కదా, దీనివల్ల దీనికి ఏమైనా ప్రాబ్లం? యాక్చువల్లీ ఏని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారండి PowerBi లో. దే ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇట్. సో యూ గైస్ నో కోపైలట్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కోపైలట్. తెలుసా మీకు అది? యా, కోపైలట్. సో ఇట్స్ లైక్ ChatGPT. ఓకే, సో కోపైలట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ PowerBi అండి. ఓకే, so now they are going to make it as a standard mode andi. Okay, now preview mode lo undi, standard mode ki convert chestaru within short time. Then Copilot will be helping you a lot in so many areas. Okay, so tool anedi evolve avutadandi with AI. Okay, so that will be integrated into it. So just we need to మనం చేసే వర్క్ ని ఇంకొంచెం స్మార్టర్ వేలో చేస్తాం అంతే. క్లియర్? అంటే దీనివల్ల టూల్స్ డొమెన్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు? సో ఏఐ వల్ల ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ. అండ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్.
1990s లో we don't have ATMs in India till 1990s. సో అప్పటి Yeah. వరకు మరి మనీ ఫ్లో ఎలా జరిగింది? ఎవ్రీవన్ షుడ్ గో టు బ్యాంక్, ఒక స్లిప్ ఇస్తారు, ఆ స్లిప్ రాసేసి వెళ్ళి లైన్లో నుంచుని క్యాషియర్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, కరెక్ట్? దిస్ వాజ్ ద ప్రాసెస్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు కూడా ఆ ప్రాసెస్ ఉంది. కానీ ద పాయింట్ ఇస్ ఎప్పుడైతే ఏటీఎంస్ వచ్చాయో మరి క్యాషియర్స్ జాబ్స్ పోయాయా? క్యాషియర్స్ జాబ్ ఉన్నాయి, ఏటీఎంస్ వచ్చినా కూడా. క్యాషియర్స్ జాబ్స్ ద పాయింట్ ఇస్ అప్పుడు 100 మంది చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 20 మంది చేస్తున్నారు. కానీ బట్ రిమైనింగ్ 80 people ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద బ్యాంక్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? సో వెన్ ఎవర్ ఏఐ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఏఐని మీన్స్ ఇన్ ద టూల్స్ దే విల్ బి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇట్. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ స్మార్టర్ వేలో వెళ్తూ ఉండాలి అంతే ముందుకి. సో నో వన్ విల్ స్టాప్ యూ. అండ్ ద పాయింట్ ఇస్ ఏఐ వచ్చిందని నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ గైస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, నాట్ ఫర్ వన్ పర్సన్. Okay, you go to any leadership people, they will also say the same thing andi. Any company leadership people దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడినా కానీ same thing they will say. They need people andi. Okay, so they need more people. Any other question? Okay guys, then let's meet tomorrow. Okay, so రేపు కూడా ఇదే టైంకి 8 o'clock కి కనెక్ట్ అవుదాం. Okay, and we'll wind up by 9. Okay, so then 3 free sessions అయిపోయిన తర్వాత then you can decide. Thank you all. Bye. Good night. Good night, sir. Thank you.